Elskid Guds son, elskid Guds datter. I det exakt öyeblikket. Mens natten kremmer seg og verden rundt deg begynner wei stillen. Skier det noe extraordinært I det endelig rikket. Du kom ikke ved en tilfeldighet. Det var ikke en tilfeldighet at din fantasordning akkurat nu. P den dagen I den specifikt timen av din ris. Gud orkestrerer noe dypt I dit liv, og den nattbønnen vil være instrument som åpner himmelens slusporter over deg. Jeg vet nøyaktig hvorfor du her. Du har bedt på en byrde, ikke sant? Kanskje det en økonomisk situasjon som virker umulig wei lose. Kanskje det en sykdom som legend klarer wei kurer. Det kan være et adalagt forhold som du gjerne ønsker wei gjenopprett. Eller kanskje det den drømmen som virker mer og mer fjern for hver dag. Det miraklet du har bedt om slenge og som, enn ikke har manifestert seg. La meg si noe som vil berøre ditt hjert dypt, Gud har ikke glemt deg. Han har ikke ignorert din tur som faktet putten din I det tidlig morgenemin. Han har ikke latt være wei heier det deip sukking enchiar du trod engen la merk til det. For visket bønn, vert still rop, vert øyeblikk enchiar du nesten ga opp, men bestemt deg for wei ta et steg til alt det har blitt registret I himmel. Bibelen forteller oss I Salmensbok 56-9 fra Luther Bibel 2017. Du zielst min flukt. Sammel min trennen in dinen krug. On his weifel. Du zielst si. Gud har talt for enest av din tur. Han bevarer dem som derber skatter, fordi han kjenner opprikiten I dit hirt. Dibben av ditt behov, og demensjonen av miraklet du trenger. Men I nat vil det være annerledes. Det vil ikke bare være enda en bønn blant mange andre. Det vil være bønnen som aktiver din tro på en mt du aldri har opplevd før. For enchiar du ber om natten. Skier det noe kraftfullt I den endelige verden. Natten øyeblikket enchiar dagens distraksjoner og pleases. For verden steg stillner, og for din sjel kan koble seg til skaperen på en mer intim og dyp mtit. Jesus Kristus vert størst forbild, trakk seg oft tilbake om natten for YB. Lukas 6:12 pemberer for oss. Is begab sich aber zu der Zeit, dass auf einen Berg ging zu beten. Und blieb aber not im Gebet zu Gott. Vis Guds egen son viet heel netter til bønn. For mig mer vi, som styrkt trenger Guds kraft og inti I vir liv. Men her hemmeligten som mange ikke forster. Bønn ikke bare wei snak med Gud. Bønn reveles joneren troshandling. Bønn at du erkler til heel universet, at du stoler mer på Guds kraft enn på de umulige. Omstendigheten du ser med din natterliggjøn. Bønn at du velger wei tro på det evige loften, I stedet for wei overgi deg til det midlertidige begrensningen. Og den bønnen du utført med wei gjer har et spesifikt og kraftfullt formkall. Wei aktiver din tro. Ik en teoretisk tro. Ik en død tro som ber nikker med hatet til religiøse konsepter. Nei, vi snakker om en levend, brennend, vibrant tro. En tro som flytter fjell. Som pnerveer I havet, som formører til wei falla, som genopliver du drømmer. Hebrew brevet 11-1 definer det perfekt. Isest aber der Glob ein festes Übersichtdessen, was man hofft, und ein nicht zweifel an dem, was man nicht sieht. Trar visit det du heper p. Overbevisning det som en ik har manifestert seg I den fysisk verden, men som allerid dekredert og etablert I det endelige rikket. I det øyeblikket vil jeget du skal gjøre noe viktig. Pust dipt. Pusten dipt og pust sakta. Ken luften som gjar en I lungen din. Det livsenden som God la I deg. Du et leven mirakel. Du har en fremtid forberedt av Gud som underligster en ethvert problem du møter I dag. Gud har allerid forberedt løsningen for problemet dukket opp I ditt liv. Han har allerid gitt helbredelsen for sykdommen manifestert seg. Han har allerid netgjort som ingen mennesker kan stenge. Han har allerid dekredert din seier for kampen begynte. Vi mangler det? Det mangler at du aktiver din tro gjennom bønn. Det mangler at du positioner deg endelig for wei måte.
Och detter nyaktig det som vil ske genom den kraftfull bønnen vi skal gjøre sammen. Da, forbered dit hjert, still din sjel, og la oss begin den trosreisen som vil forandre din history for alltid. For I natt vil du ikke bare be, du vil aktivere krefter I det andalige riket som, vil set I gang en kyd av mirakler I det liv, Gud har set din trofastet. Han har nattert for gang du reis deg etter vi har falt. Han har registret for gang du valgt vi tra enskjer outrun deg, se det motsatt. Og nu I den nattens time skal den belønning begin vi manifester seg. Encher du bear disordning metapryctic hjert og aktivert tra. Setter du I gang andalige lover som Gud self har etabler, lover som sier at tra flitter fjell, at en nyhetskaper kraft, at a tholdenhit belønns. La oss begin den kraftfull bønnen sammen. I det øyeblikket enskjer natten legger sitt dekk over verden enskjer stillheten omfavner deg og enskjer dingel. Lengter etter det miraklet som har vært lenge pv. Nu tiden kommet til vi med en tro som beveger himmelen. Den bønnen ikke bare ord som flyter I luften. Det andalige erklaringer som vil riste himmelske rikers fundamenter og piten porter som har vært lukket all for lenge. Kjær himmelske far, allmektig Gud, skaperen av universet. Jeg kommer foran deg I den still natten, ik med min egne krefter, ik med min egen rettferdighet, men dekket av Jesu Kristi blod. Jeg kommer som ditt barn, som den du elsker med en evig kjærlighet. Jeg kommer med et hjert som banker av tra, selv enskjer omstendigheten rundt meg råper om mulighet. Jeg velger I det øyeblikket vi stol mer pitet ord enn pitet min sier. Her, du som tatt og universet bold til. Du som skapt sinkjern med din finger og gav dem naven, en. Du som samler venin I having og setter grenser for balgin. Du som kjenner antallet HRP midhod og sier hvert eneste underdrag jeg tar. Du den sam Gud som holder mitt liv I din hender akkurat nu. Psalm 121-1-2 erklærer. Ich hebe min augen auf zu den Bergen, hvor kommt mer hilf? Min hilf kommt vom Herren, der Himmel und Erde gemacht hat. Min hilp kommer fra deg, Herr. Ik fra mennesker, ik fra systemer. Ik fra min egen insats, men fra deg alene, som skapt himmel og jord. I den natten ber jeg deg, vi aktiverer min trapi nmt jeg aldri har opplevd for. La ik det være en åpner bønn. La det være. Øyeblikket enskjer noe brister I den andalige verden. La det være natten enskjer engler måter order fra himmelen, vi bevich seg på min venue. La det være timmen enskjer demonisk krefter som har blokkert min velsignelser veik. Far, jeg erklærer over mitt liv. Jeg ikke et offer for omstendigheten. Jeg et barn av den allmektige Gud. Det blodet som renner I minra, det sam blodet som du pustet liv I da du skapt Adam. Den som burrow I meg, ditt eget livsbust. Jeg skapt I ditt bild, kronet med kray og herliget. Jeg arvtager til ditt reik og med arvtager med Kristus. Det problemen jeg meiter, unset verstor desiret, de mikroskopisk sammenlignet med din magt. Den konomisk mingelen som holder meg fenom natten? Den allerede list I himmelen. Den sykdommen som legend ikke kan kurer? Du legen som aldri feiler? Det knas forholdet som river I hjertet mitt? Du genopretelsens Gud. Jesaja 55-8-9 minner meg. Den min gedanken sin nicht der gedanken under wij sin nicht min wij spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel her ist als die Erde, so sind auch min wij her als wij und min gedanken als gedanken. Dein Tanker a higher en mein Tanker. Herr, dein Wehr a higher en mein Wehr. Det jeg sier som humilig, det bæret at gangspunkt for dit under. Jeg bær deg, kjære far, fjern feilen fra mitt hjert. Den trillilen som visken sier at jeg ikke verdig, at jeg har ventet for lenge, at det for sent, at miraklet mitt aldri vil komme. Jeg tar autoritet over hvert tank som it kommer fra deg. Jeg tar fange for forstilling som setter seg opp mot kunnskapen om deg. Korintern. 10-5 lurer meg.
An nemmen gefangen als denken in den jahersam gegen Christus. Jeg tar hvert enes tenkemenster til fange under Kristi leidighet. Ver pessimistisk tank, ver fryktful forstilling, ver nedslån forlaus, jeg gør dem alle til deg mu. Jeg velger wy file mit shin med dit ord. Med din lytter, med sandheten om hvem du er. Piepen mein andalize gin her. La meg se det uasinlig riket for mit mirakel allerid exister. La meg higher England sang over min forstwen sire. La meg få den helligans kraftfullen kurver som fyller det rammet akkurat nu, for du her. Du kan fjern Gud som observerer fra avstand. Du Emmanuel, Gud med oss. Jeg takker deg for at du aldri har forlatt meg, selv I det mørkest dali. Jeg takker deg for at enkjer jeg vandret gjennom skygdalen, var du der som min herd. Enkjer jeg gikk gjennom ildproven, bul jeg ikke fordert fordi du var med meg. Enkjer vene steg til ausen, druknet jeg ikke fordi du holdt meg opp. Nu, I den kraftfull natten, klør jeg. Mitt mirakel ikke kanskje. Dette ikke et pp I det fjern. Dette en realitet som I førd med y manifester seg. Det jeg har bedt om med tra. Det matter jeg allerid I den endelige verden. Nu ber jeg om et det fysisk riket tilpass seg det endelige riket, at det himmelski bli jordisk. At det uasinlig bli sinlig. Nu beginner den verkelige analyse transformation. I det øyeblikket, mens du forbereder deg pyb den bønnen, sker det noe extraordinært I den uasinlige verden. Ingen mobiliseres, det himmelski riket beveger seg. Guds beyer seg ned mot deg, hans elskede barn som skriker at I traag forventning. Men la meg dele en dip en delig sannhet med deg. Tra ik en forlaus. Tra ik wy deg glad eller optimistisk. Trar ik wy venti til omstendigheten ser bedre ut. Nej, tra en bevis beslutning du tar akkurat nu. I meet med din umulige situation, wy stol mer p gudsord en p det din gin ser. Hebron 11-6 ser det tidlig. Abraham glauben is unglitch, got zu jeffelen. Gen zu got common will. Der muss glauben, das ist an das Dennen, dien suchen. Ihren longibt, uten tra det umulig wy behage good. Og dette ik en byrde, det en invitation. Gud inviterer deg til wy tra p ham, til wy stol p hans godhet, til wy vile I hans kyrlighet. Tænk p Abraham, trons far. Da Gud loved ham at hans skal bli far til mange nationer, var han gammel og hans konsera var nitty. Biologisk set var det hal umulig. Enver medicinsk expert vil ha let av tanken. Men HV Jord Abraham? Romern 4:2021 forteller oss. As weifelt nicht in der Verheigung Gottes durch Glauben, sondern wurde starken Glauben, gab Gott die wust aufs Allergewisti. Was Gott Verheit das kann tun. Abraham twilt ich p Guds Luft p gran of vantro. Han bestyrket I sintral, han ga Gud kray. Han var fullständig overbevist at det Gud had lovet. Det kan han ogsk ger. At en minuter center bel miraclet fot. Isaac. Marnet som kom fra livlis kropper. Barnet som skal bli stamfar til heel Guds folk. Dit mirakel gravity in den akkurat nu. Det unfanget. Det voxer. Det modnes. Og den nattbønnen vil fremskyn manifestationen av det Gud allerid har bestemt for dit liv. Men her kommer den avgeren delen. Du positioner deg delig for y måte. Tænk p en parabel. En parabolantem pick I richtig retning for y måte signalet. Signalet finns der ut, det sendes heel tiden, men vis antennen piker viel ve,
Vil denik fanjop Noah. Peace tit sender Gud heel tidden velsignoser, miracler, Gudamelage lusminger I din retning, menden andalage positionering avger du vil mata dem eller ik, vorden positioner du deg? Genom tilbedels, teknamliet ak proclamation. La meg forkler ver enkelt. Tilbedels entiar du energener vem Gud uvhengig av din omstendigheter. Selv entiar outrunt deg rokerpi nederlag, erkler du Gud, duer God. Duer mektig, duer trofast. Duer min frelser, min helberder, min forsørger. Min skal rose seg av Herren. Teknamliet entiar du takker Gud p forn for det han skal gjøre. Dette ik positiv tenkning, det proftisk teknamliet. Du takker ham for miraklet, for du ser det. Fordi du vet at det allerede fastlagt I himmelen. Filippern 4-6 instruer oss. Sorgt uke nits. Sondern in allendingen laster bitten en gebet en flen emmet danksagging vor got kunworden. I alt, med taxagels. La dine binner bli kent for God. Proclamation chiar du taler Guds ord over din situation. Ording dine har kraft. Ortsprekin 1821 seer. Taden leben stetten der Zunge gult. Where sie liebt, word von frucht essen. Dudog livster I tungens macht. Du kan snack dud over dremming dine eller, live over dem. Du kan erkler nederlag eller sire. Du kan proclamer siktem eller helberdels. Velg livet, vel Guds lifter. Nu, for vi ggr en iself bunnen, vil jeg at du skal gjøre noe kraftfullt sammen med meg. Jeg vil at du skal legge din hand over hirten dit akkurat nu. Det har vært skuffet. Det har nesten mistet heimpet. Men det banker fortsatt. Det lever fortsatt. Og det betyr at Gud fortsatt har en plan for deg. Si disordinheit selv du alene. Jeg velger why tra. Jeg velger why hape. Jeg velger why forvente mitt mirakel. Jeg setter min lit til Gud, ikke til omstendigheten. Mitt mirakel kommer. Mitt gjennombrud PV. Min tid nu. Fuller du noe skift I den? Detter 40 entiar du erkler try meet med frikt, entiar du velger Gud sannhet over djivlens legner, friger du ingelin til y arbeid p din venue. Du pner den himmelski dimensjonen over dit liv. Du ger Gud noe y arbeid med, din tra. Jesus gentet ganger. Din tra har frelsteg. Din tra har helberdet deg. Hansa ik. Min kraft har helberdet deg. Selv det selvfogelig hans kraft som gjør det. Men han koblet miraklet til personens tra. Hvorfor? Fordi tra koblenspunktet mellom himmelen og jorden. Mellom det gunamelage og det menneskelige. Mellom det umilage og det mulige. Kinnen med blødninger I Marcus. 5 had lid I 12 ear. Han had brugt alle penginsign p ledger som, ik kan hjælp hen. Men endag hurt han Jesus. Og I hens hørt vox det en tra. Vis jeg bær kan tapi konten av hans kap. Vil jeg bli frisk. Han presset seg gennem mengden struket at hinden sin, og rørt ved Jesu klør. Umiddelbart fulgt han I kroppen sin at han var blitt helberdet. Og Jesus til hen. Min takter, din glob hat dir geholfen. Ge hin en frieden, an se gessend von deiner plage. Marcus 5:34. Min datter din tra har frelsteg. Ge bort I fred og vi frisk fra din plage. Din tra vil fri deg I kveld. Din tra vil piepen Døren til dit mirakel. Din tra vil bright flaskosen som har hold til bake Guds velsignoser over dit liv. Men vent. Det mer. Det finns en dimension av bønn som de flest kristen aldri optiger. Det bønnen som, ik ber men som tar imot. Det bønnen som ik ber haper p, men som griper. Det bønnen som ik ber ansker, men som krever bassert p Guds lifter. Marcus 11:24 penberer det hemmelige principet. Darum sagich yuka. Ales. Was bedet biddet, glaubet nur, dass empfängt, so words yuka zudiel werden. Alt hv bero my bun, try dir har matet det, skal dir det. Leg merk til verbin her, ik skal mata I frenteden, men, har matet, I preteredum. Du mem tra du allerid har matet det, I den andalage dimensionen.
Og de vil det manifester seg I den fysisk verdenen. Det ik mamet en claimet teologi. Det ik y manipular Gud. Det y opereer I trad med vorden det andalij riket fungerer. Gud har allerid git dag altu trenger. 2. Peter 1-3 bekrefter. Ailes was zum Leben und Surfamigkeit dient. Hat uns sein gatlich Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen. Der uns berufen hat durch sein Herrlichkeit und Kraft. Hans Gottemellig Kraft har allerid git aus out som jener to live au Gudsfrikt. Es spurssplit ik länger vil Gud gi meg det? Spurssplit vil jeg positioner meg I tra for why mata det Gud allerid har git? Akkurat nu positioner du deg. Akkurat nu stiller du in din andalij en ten. Akkurat nu kner du hyrten dit, sjelen din, enden din, for why mata det himmelski miraclet som har dit navn p seg. Ta et øyeblikk. Luck jingen vis du kan. Visualizer ik problemet, visualizer løsningen. Se ik sykdommen, se deg selv frisk, se ik fattigdommen, se deg selv velsignet. Se ik det adelet forholdet, se restring. Se ik den lucky deren, se Gud peep niger som engen konstench. Det ik dagdremming, det proftisk visjang. Det deg som sier med tronsgijn det Gud allerid har dekret I himmelen om dit liv. Nu du klar, and den din pon. Hyrten dit matakalig. Tron din aktivert. La os gni den mest kraftful delen av den bønnen den direkt samtalen med din himmelski. Far som venter p wans mirakel over deg. Nu ggr vi in I den dipsdelen av den kraftful nattbønnen. Det øyeblikket for vi ik ber vi kjemper undelig. Vi stir op mo kraftin som har forskt vi hold dit mirakel tilbake. Vi river ned festninger. Vi brighter lengter. Vi frigur det som retmissig tilhører deg som Guds barn. Ephesern 6:12 minner oss om en avgeren sannhet. Den wir haben nicht emitt Fleisch und Blut zu geben fan. Sondern mektigen und gultigen et den Herren der Welt, die über dies Finsternis herrschen et den Bisen Geistern unter dem Himmel. Wir campa ik mo cute og blad. Campen forger I den andalij dimensionen. Og entchiar du forster det. Enders heel den tilneming to livet og din utfordringer. Det problemet du ster overfor, ekonomisk mangel, sykdom, brute forhold, lucky drur, det ik bear tilfeldig hendelser. Det andalij engrep designet for why saintchiel din tra, draped it peep, og adeleg din framtid. Men Jesus say I Johannes 10:10. Ein dieb kommt nur, zu stellen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in voll haben. Tyven kommer for why saintchiel, slakt og adeleg. Men Jesus kom for at du skal ha liv, og ha det I overflod. Og kveld tar vi tilbake alt som har blitt saintlig fra deg vi genererer det fienden tok. Vi krever tilbake din fred, din glid, din hels, din velstand, din relationer, alt det tilhører deg I Kristus. Kjær almektig far I Jesu Kristi mektig navn. Jeg ster nu I det andalij riket med full autoritet som dit barn. Kupt med Jesu blod, forsklet med den hellige ånd, og kronet som medarvtiger med Kristus. Jeg ik en tigger som bear om smuler. Jeg en prins I dit reich, en datter of kongen, en son of den highest. Jeg tar autoritet over andin of frikt, tvil, fortfallels og haplichet. Jeg commander dem vik fra mitt liv, mitt hum, mitt shin I Jesu navn. Set, ich habe jukem matcht gegeben, zu tretten auf Schlangen und Skorpioni, unmatched aber alle Gult de Fanes. A nits word juke schaden, Lucas 10:19. Du har get megmacht til trick P-slanger og Skorpioner, og macht over all fiendens kraft. Engenting skal skade mag. Es jeg erklærer kveld, vert demonis kinder som blokker min konomisk velsignelse. Brights new. Vert undelig engrep mo min hels, stances new. Ver satanisk tildeling mo min relationer, cancellers new. Ver mørk kraft som har forsinket mitt gennembrud, casts ut new. Jeg proklamerer Psalm 91 over mitt liv, hvor unter dem Schirm de Eichsen sitzt und unter dem Schatten de Almkeigen bleibt. Der spricht zu dem Herren, min Zuversicht und min Berg, mein Gott auf den ich hoff. Jeg burrow I den highest's skule.
Jeg hviler I den allmektiges skab. Engen vipen sms mo meg skal likes. Engen forbanos har makt over mitt liv, fordi jeg velsignet av Herren. Far, jeg ber deg nu y sende din engler som kriger på min venue. Psalm 103-20 sier, Lobet den Herren, sein engel, starken helden, die seinen befell ausrichtet. Das man redis dem seins words. Send din mektige engler som utfører din vilje. La dem gi foran meg og bein vei. La dem beskytte meg fra fiendens angrep. La dem bar svar på min binner fra himmelens tron. Jeg proklamer frigjuring over mitt liv I kveld. Jeg blir frigjort fra fattigdomsmynter som har folkt min slekt I generasjoner. Den fattigdomsten som har klamret seg til min familie. Jeg brighter den I Jesu navn. Jeg erklærer at jeg fri til Abraham og derfor tilhører Abrahams velsignelse meg. Galateren 3:13-14 lover. Christus Abrahadans erlst von dem Fleisch des Gesetzes, da zum Fleisch wurde erfahrens. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden kam in Christus Jesus. Christus last meg for lovens forbanels. Slik at Abrahams velsignelse skal kom til meg. Jeg blir frigjort fra sykdomsmønster. Kreft, diabetes, hjertesykdom, kronisk smerter, VHVN som har angrepet min kropp eller min slekt. Jeg river ned den festningen. Ved Jesus seinser jeg helbredet. 1. Peter 2:24. Der unsere Son selbst hinaufgetragen hat in seinem Leib auf das Holz. Damit der Sund abgestorben, der gerechtiget leben. Durch sein Wunden sei Heil Jordan. Ved hans seinser jeg blit helbredet. Ik skal bli men allerede. Jeg blir frigjort fra friktens and. 2. Timotheus 1-7 sier tidlig. Den Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott ga meg ik in friktens and. Men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ende. Derfor vil jeg ik længere frygt økonomisk kollaps. Frygt sykdom, frygt avvisning, frygt fiasko. Jeg erstatter frygt med tro, angst med tillit, bekymmer med tilbedelse. Jeg blir frigjort fra fortiden. Alt som har skjedd før. Alle feil, alle synder, alle nederlag, alle tap. Det har ingen makt over min fremtid længere. Jesaja 43-18-19 proklamerer. Getting nicht an das Fraher und achtet nicht auf das Vorage. Denn sie, ich will ein News schaffen jetzt wuchst is auf, erkennt den nicht? Ich denk p det som var für say jeg noen nicht. Nu spire det fram. Sier du det ik? Ja, Herr, jeg sier det, jeg sier mit nei capital. Jeg sier min nei sesong, jeg sier mit miracle som spire fram. Far, jeg ber deg ogskon y helbert mit hjert fra alle seinser, de relisjonin som har skrept meg. De menneskin som har fort meg, de situationi som har nast meg. Jeg velger y til jeg veld. Ik 40 de fortuner det, men 40 jeg fortuner y vire fri. Jeg slipper bitterhet, jeg slipper harm. Jeg slipper behovet for heaven. Jeg overlater alt til deg den retferdige dommer. Incher jeg til piner jeg en port I den andalige verden. For Jesus, Isaiah Matthias 6:14-15, den when den Menschen verfalungen verget. So word yuka himmlischer Vater auch vergeben. When aber den Menschen nicht verget, so word yuka Vater verfalungen auch nicht vergeben. Incher jeg til piner jeg for et Guds tilgevels og velsignelse strømmer fritt I mitt liv. Nu ber jeg deg, far, y feil ver tomrer my mitt liv. Vert omrid ver jeg har folk meg tom ensam utilstrekkelig, fyll det med din kriver, la din kjærlighet flam over meg som en flod. La din fred, som over gral forsten, bevari mit hirt og mein tanker I Christus Jesus. Jeg ber visdom for weiter richtig beslutninger. Gi meg visdom fra himmelen far. Wies meg vilken vei jeg skal gi. Vilk drør jeg skal gi gjennom. Vilk forbindelser jeg skal etablere. Jeg ber godmelding meiter. Orn slik at jeg meiter de riktig menneskin til riktig tid. De som skal hjælp meg in I mitt nest naiv. De som bør naklin til dorin jeg skal gi gjennom. De som skal vire med y manifester dit formkål I mitt liv.
Ortsbreken 3 to 4 lover, nade en true sollen dich nicht verlassen. Binde sie dir den Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen. Die Gott an den Menschen gefallen. La meg fin nt a God forsten, I Guds og menneskers gyn. Piepen jursam engen konstenge. I meg favorisering pijaben, economien, I helsen, I relisjonin. Far, jeg proklamer at mitt mirakel ik bear kommer. Det her allerede. Det exister I den endelige dimensionen, og nu kommandere jeg det til y manifester seg I den fysisk verden. Jeg taler til mitt mirakel, som Jesus talt til fikentreat. Jeg kommandere velsignelsen til y kom fram. Jeg befaler helbredelsen til y manifester seg. Jeg krever gjennombruddet skal bli sinnlig. Og jeg takker deg allerede far. Jeg takker deg for at du heirer meg. Jeg takker deg for at du sverer. Jeg takker deg for at ditt ord aldri vender tom tilbake, men gjør det du sender dette til y gjør. Miraklet mitt har begynt. Vendingen min har startet. Min tid unmu. Vi gjer nu in I den proftisk dimensjonen av den nattbønnen. Det øyeblikket for vi ikke ber om Guds velsignelser, vi erklærer dem med autoritet. Vi proklamer hans lytter over vårt liv. Det ikke arrogance. Det den autoriteten Jesus ga oss da han sa I Matthäus 16:19. Ich will dir die Schlüssel de Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden losen wirst, soll auch im Himmel geles sein. Du har fått nackling til Himmelriket. Det du binder på Jordan, bindes I himmelen. Det du loser på Jordan, lesses I himmelen. Det extraordinær magt. Og kveld, skal vi bruk den magten til vi form din fremtid I samsvar med Guds perfekt vilje. Kjær himmelski far, profetiens Gud, fremtidens arkitekt, jeg stør nu I din kriver og proklamerer din lytter over mitt liv. Ik 40 jeg verdig, men 40 du trofast. Ik 40 jeg perfekt, men 40 din anti fullkommen. Ik 40 jeg har fortune det, men 40 Jesus betalti prisen p korset. Jeg erklærer Jeremias 29-11 over min fremtid. Den ich ways wohl. Was it Jeffar Gedenken aber Yukahabi, sprichter Herr, Gedenken de Friedens an nicht de Leids, das ich Yuka gib Zukunft und Hoffnung. Du vet vilk tanker du har meg. Herr, tanker fred og ik allik, for YGI meg fremtid og HP. Min fremtid ik basser p my navrand omstendigheter. Min fremtid basser p din tanker meg. Jeg proklamerer ekonomisk velsignos over mitt liv. 5. Mosebok 28-12 lover. Under Herr word dir seinen guten Schatz often. Den Himmel, dass deinem Landregen gib zu seiner Zeit und dass segne alle Work deiner Hand. Al jeg setter hendin mein til, vil blomster. Jeg vil låna til mange, men ik lån fra noen. Det mitt loft og jeg krever det I Jesu navn. Jeg var ikke skapt for why liv for han til mann. Jeg var ikke skapt for why bear overlev. Jeg var skapt for why tribes, for why blomster, for why flight over. 3. Johannes 1-2 bekræfter. Mein Lieber, ich wunsch. Das is dir in allen Stücken gut ja an du gessen siehst. So wie is deiner Zella gut get. Der Gudsen ske at jeg har framgang I alt aga ved God hels. Slick som dat gjar bra med min shell. Jeg erklærer fullständig helbredels over min krop. Versel I kroppen min responder til Guds helbreden kraft akkurat nu, bin og marg fornøys. Organer geneprets til sin oprinnelige funksjon. Sykdom har engen juridisk ret til why vire I templet for den hellige and, som min krop. 1. Korintern 6:19 siger, oder wister nicht, dass your Lieb ein Tempel des Heiligen Geists ist, der in Yuka ist, und den von Gott habt, und dass nicht Yuka selbst gehört? Jeg kommandere diabetes til y vik, jeg befaler kraft til y de ved roten. Jeg taler til high blodtryk og siger, normaliser deg. Jeg proklamerer over kronisk smerter, dirm gi Jesu navn. Jeg erklærer over min hjørn, klarhet, skarfet, hukamels, out geneprets. Psalm 103 2-3 er mitt daglig dekret. Lob den Herren, min Zella, und verges nicht.
Was our dear Goots getting hat? Der dear Ali Deen son vergit en heilet Ali Deen Geberken. Vel sein Herren. Min shell og glem ik Ali Hans Velgjerninger. Han tilger all min sind og helberter Ali mein siktemer. All ik noen ik de flest men Ali. Jeg proclamer genepretels I mein relationer. Der det harvert brud, erkler jeg helberdels. Der det harvert conflict, erkler jeg fred. Der det harvert afstand, erkler jeg quit. Joel 2:25 lover. Und ich will juke die Jahr erstatten. Die heuschrecken. Kafir, geschmegen rapen. Die main groses hier wären. Das ich gegen juke sand. Jefferson haben. Du will erstat rein som gresshoppin har spist. Out som har gij tapt I relationer. Tid, tillet, intimitet. Det geneprets new. For de som are ensam I gweld, her det leftet. Psalm 68-7 seer. Ein Gott. Der den einsamen ein Zuhaus gibbt, der Jeffengene hinausfert. Das is innen wolgi. Gud gerdi ensam et hiem. Han for erfangina til frihet. Dinnen samhet har en utlupstato. Dein Gottemelig forbindelser er pive. De menneskin som skal elsk deg, stit deg, luft deg. De allerede I bevegels mo deg. Jeg erklærer ping of jor som engen kan stench. Pemberingem 3-8 lover. Ich ways deem work. Så jeg har sat foran dagen punder som engen kan stench. Den Døren kan være en ny jobb malait. Den Døren kan være et ekonomisk gjennombrud. Den Døren kan være et helsemirakel. Den Døren kan være et nytt forhold. Men Døren på'n og engen demonisk kraft kan stench den. Jeg proklamerer at fieldjur stenges og riktigjur pins. Jeg skal ikke gi gjennom Gud ikke har penet. Jeg skal ikke forfølge malaiter som ikke en del av Guds plan. Ortsbreking 3-5-6 blur min liv strategy. Vertrau auf den Herren von ganzem Herzen. Und verlas dich nicht auf dienen Verstand, sondern gedenken in allen dienen Wegen, so word a dich recht voren. Jeg stoler p Herren of heel mit hirt. Jeg stidder mek ik til min egen forstand. I mein vær erkjenner jeg ham og han vil ger mein stier ret. Jeg erklærer Gottemelig timing, al jeg har ventet p kommer frem til riktig tid. For Kinderen 3:11 seer. Hat als shin gamat zu seiner Zeit. Han har gjort alt vacker til sin tid. Ik min tid, men hans tid, og hans timing are alltid perfect. Det som har virket forsinket, ber Gud som arranger alle elementine slik at enchiar miraclet kommer. Vil det være as fullkommen at alle vil vide at det ber kun være Gud. Jeg erklærer over mit liv. Det min tid for gennembrud. Det min sæson for hensting. Det min time for manifestation. Habakkuk 2-3 bekræfter. Die Weisegang word ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit, und word im End frei und den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber versiets, so Herr sie word gewis kommen und nicht versiehen. Visjonen har en fastet tid. Selv den tiver, vent p dem, for den vil sikker kom og ik udable. Jeg proklamer overflod og ik mingle. Malachias 3:10 utfordrer meg. Bringt aber die Zenten in Waller hin, mein Verratshaus auf, das in meinem Haus Speis sei an PRFT mich Heiermit spricht der Herr. Sabaudo bitch, juke den nicht de Himmelsfenster often word und segen herbskutten die Fall? Enchiar jeg grillig Gemeintender, panner du Himmelens Vinjur og jurat vel sinels I overflod. Zen mai at det ikke ram nok til wide I mit det. Jeg erkler at min kop flighter over. Psalm 23-5 mailer build it. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feind. Du salbest mein Haupt im Titel und schenkest mir Wahl ein. Min Kopf flighter over, ich voll, ich bear full men flighter over, overflodder mit Barnaker I Guds Reich. Jeg proklamerer besketels over alt jeg eier. Mein Barne beskittet, mit Hume beskittet. Min Haus beskittet, mein Finanzer beskittet. Psalm 91-11 lover. Den hat seinen Engeln gefohlen. Dass sie dich behuten auf allen dienen Wegen. Han har befalt sein Engler wide beskit meg p ali mein vær. Engelns beskitels amger meg som en usenlig uggenum siktelig mor. Jeg proklamera lenk liv. Psalm 91-16.
Ich will steigen mit langem Leben, und will im Zeigen mein Heil. Jeg skal være fornøyd med et langt liv, og han vil vise meg sin frelse. Jeg vil ikke die fortidlig. Jeg vil fullføre mit alpip. Jeg vil se mein barns barn. Jeg vil manifester alt Gud har lagt I meg. Nu, proftisk, sier jeg fremtiden. Jeg sier meg selv frisk og styrk. Jeg sier meg selv økonomisk velsignet. Jeg sier meg selv omgitt av kjærlige relasjoner. Jeg sier meg selv gjennom pipen drør. Jeg sier meg selv liv I formkutt mitt. Jeg sier meg selv bli en velsignelse for meg. Og det jeg sier med tronsgjein, det skal jeg se med min fysiskgjein. Det ikke dagdrømming. Det proftisk deklarasjon. Det meg samtaler til det som ikke som om det var, akkurat som Gud gjør. Romerne 4:17. Vi geschrieben steht. Ich habe dich gesetzt zum Widerwiller Volker, wie Gott, demmer geglot hat, der die Taten lebendig matcht an rough das. Was nicht das is say, mit Mirakel ich länger I det fjern, det her, det new, det mit. Wenn ihr kombinationen of den kraftful nattbønnen. Det øyeblikket for vi forsegler out vi har bedt om, alle erklæringer vi har gjort, alle lytter vi har proklamert. Det øyeblikket for vi pakker vi tra in I takknemlighet og overgir alt til Gud med fullstendig tillit. For en bønn uten takknemlighet som et brev uten adress. Det entrar aldrig fram til sin full manifestation. Apostelen Paulus lurer oss I Filippern 4-6. Sorgt yuka nits. Sondern en allen dingen laster bitten en gebet an flennen I danksagen vor Gott kundwerden. La dine binner bli kunt for Gud med tacksigals. Det ik valgfrit. Det den endelig loven som aktiverer svar p bønn. Med it hirt som flammer over av takknemlighet. Kommer jeg nu til avslutningen av den bønnen. Men dette ik et favel. Dette NNY beginnels. Dette starten p manifestationen av alt vi har bedt om I kveld. Jeg takker deg ik ber fordi jeg heper du har hørt, men fordi jeg vi til du har hørt. 1. Johannes 5:14-15 forsikrer meg. Und das ist die Zuversicht. Die wir haben zu Gott. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört uns. Und wenn wir wissen, dass uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erlangt haben. Was wir von erbeten haben. Vis jeg ber I samsvar med din vilj, heire du meg. Ach vis jeg vet at du heire meg. Da vet jeg at jeg har det jeg har bedt om. Skal har allerede. Det ik fremtidig, det antitidig. I det endelig riket sveret allerede git. Nu venter jeg ber p at det fysisk skal tigen, det endelig. Jeg takker deg for mirakler som allerede bevegels. Selv jeg ikke sier dem med min natterlighetsgjein, sier jeg dem med tronsgjein. Jeg takker deg for at ingen allerede arbeider på min venue. Jeg takker deg for at løsninger allerede ordens. Jeg takker deg for at drør allerede pins. Jeg takker deg for at mennesker allerede posisjoneres for why veier til velsignelse I mitt liv. Jeg takker deg for økonomisk gjennombrud som kommer. Jeg proklamerer med takknemlighet at jobbtilbud PV, at forretningssaks manifesters, at juventid velsignelser dukker opp, at gjeld betales ned, at overflod stater mingle. Psalm 37-25 mitt vittnesbyrd. Ich bin jung gewesen an altjuren an habe noch nie den gerechten verlassen gesehen an sing kinder brot betteln. Jeg har aldrig sett den retferdig forlet eller hans barn tigom brid. Jeg takker. Deg for helberdels som strømmer gjennom min kropp akkurat nu. Jeg føler kanskje ikke noe dramatisk I det øyeblikket, men jeg velger why tra dit ord over min forelser. Forelser lever, omstendigheter lever, men dit ord stør fast for evig. Og dit ord sier at ved Jesus senser jeg helberdet. Jeg takker deg for fullstendig total, komplet helberdels. Jeg takker deg for restring av relasjoner. Jeg sier allerede for meg forsening, tilgevels, fornjels av kjærlighet, gina bygging av tillit. Det soms umulig ut for mennesker, mulig for deg. Matthäus 19:26. Jesus aber sa sien an sprach zuenen. Bei den Menschen ist es un glitch. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Jeg takker deg for at du trofast. Klage 3:22-23. Gur meg HPP vermorgen. Die gute Herren ist's, das wir nicht gar aus sind.
Sein barm herzigheid hat noch keen en, sondern sie ist alle morgen neu, und den true is groß. Den miskantar aldri slut. Die nie vermorgen. Den trofastet store. Verdag fugner jeg till nie bewijzer p din cure liet, nie tagen p din omzorg, nie manifestationer av din godhet. Jeg takker deg for at du ik har get op meg, selv enchiar jeg nesten ga op meg selv. Du har verter iver merknat. Du har turket for tur. Du har left at meg op vergen jeg fault. Du har talt opmuntering enchiar verden ropt nederlag. Du har set potential enchiar andres begrensninger. Far jeg, for segler nu den bønnen I Jesu Christi mektige naven. Jeg for segler den med Jesu blod. Engen demonis kraft kan reverser det som og dekretert I kveld. Engen fiendtlig angrep kan canceler det som og proklamert I tra. Engen tevil kan undergrave det som etablered I den andalige verden. Ephesern 1:13 for psyker meg. In inside achir die das Wort der Wahrheit gehört habt namelijk das Evangelium von Eurer. Seliget. In inside achir als glubig wordet versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheigen ist. Jega forsklet med. Den heilig den verseglingen min garantie for et alt God har lovet. Vil han ogsk fulfer. Nu taler jeg til mit eget hirt. Mit hirt. Vi ja vit at han God. Du trenger ik bekeimer deg lenger. Du trenger ik vire red lenger. Du trenger ik byrden alien lenger. Du har lagt alt I Guds hender, og hans hender slipper aldri takket. Mit shin, vi fornjet. Romern 12-2 instruer. Anstelt uke nicht dieser Welt gleich, sondern an dirt uke durch Ernering sins. Auf das prüfen kennt, was Gottes will ist, namlich das Gut und Wohlgefällig und Vollkommen. Jeg will ik lenger tank som verden tanker. Jeg will tank Guds tanker. Jeg will se med hans gyn. Jeg will tra hans lytter. Min sjel, das an Herren. Psalm 103-1. Lob den Herren, min Zelle, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Outsamar meg, vel sein hans heilig Namen. Ik Noah of meg skal holds tilbake fra tilbedels. Ik Noah omrid of mitt liv skal untas fra hans heredem. Og til deg som ber den bønnen med meg I kveld. Kære bror. Kære saster I Kristus. Du har gjort I kveld ik leit. Du har ik ber sag noen religies ord. Du har aktivert andalige lover. Du har sat I gang himmelski processor. Du har get Gud Noah y arbeid med din tra. Og nu kommer den viktigstellen. Du bevarer din tra. Marcus 4:14-15 adverer os. Der sman stus wort. Das aber sind diem weg. When das Wort gest word und sie is gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg. Das in sie gest ist. Satan will forsig wie Saintiel Fried auf Guds Ord som plantet I dit hirt I kveld. Worden beverer du din tra. Ved wy bekjen den verdag. Tal Guds Ord over din situation daglig. Ved wy omg I deg med tra. Ungenegativt vilven mennesker som vil dra deg ned. Ved wy forbli I Guds Ord. Les Bibelen, mediterer over hans lytter. Ved wy tilb, selventiar du ik voller Noah, tilblikavel. I de dagging vil det vire tester. Fienden vil forsik yf deg til y tfile. Omstendigator kan säga till y forveres för dibler bedre. Folk kan se at ingenting har andret seg. Men du vet bedre. Du vet at I det andalige riket are allerid ordnet. Nu er det ber et spørsmål om timing. Din opgaver ik y bekeimer deg for worden Gud vil ger det. Din opgave a y tra at han vil ger det. Ortsbriken 3-5-6 igen. Vertrau auf den Herren von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf dienen Verstand, sondern gedenken in allen dienen Wegen, so word are dich recht voren. Ik stit dek til den Aegean forsten. Du trenger ik finat, alle detalji. Dum ber stolpi ham. Enchiar miraclet manifester seg, og det vil manifester seg. Husk gi Gud ren. Ikla stoltet efrotfest. Husket det var hans kraft hans nt hans trofastet. Deldet Wittensberg med Andre slik at dirs tra ogsken aktiveres. Jeg erklærer over deg som ber den bønnen. Innen 7 dager vil du se et tegenpi at Gud arbeider I din situation. Det kan være et leg tegen, men det vil være tidlig nok til y styrk din tra.
Innen 30 dager vil du opleve gjennombrud I minst et omrid av ditt liv. Innen 90 dager vil du se tilbake på den natten og si, det var den natten al forandret seg, og til deg som leser det senere. Det spiller ingen roll enn du leser det, for Gud ikke begrenset av tid. Han den som I ggr I dag og for evig. Det som loftin gjelder, den som kraften tilgjendelig. Det som miraklet venter. Essen du legger deg I kveld, det I fred. Psalm 49 lover, ich lieg en schlaf gans en frieden. Den allein du, hilfst mir, das ich sicher wohn. Du kan ligg nedog sav I fred, for Herren alene lar deg bio treit. Du trenger ik bekeimer deg gjennom natten. Du har get out til Gud, og han holder vakt mens du sover. For fatin din gulvet, si. Det dagen som Herren har gjort. Jeg vil glid meg og fried meg I den. Psalm 118-24. Min siste bønn over deg. Mosebok 6:24-26. Der Herr segne dich und behet dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gib dir Frieden. Herren velsign deg og bevare deg. Herren lass sitt ansikt leis over deg og være deg en dig. Herren luft sitt ansikt mo deg og gi deg fred. I Jesu Christi allmektig, mektig vidunderlig naven. Amen og amen. Dit mirakel har begyndt. Trodet. Matadet. Left det.